Hi guys, this is Sritama. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today in this video, I'm gonna recreate Disha Patani's this Instagram look. I hope you all will like it. So without any further ado, let's get started. Please subscribe the channel and hit the bell icon to get the latest updates. So products used in this video: Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base, Bobbi Brown Foundation, Maybelline Age Rewind Concealer, MAC Studio Fix Compact, Hoola Bronzer Mini, California Blush Mini from Benefit, Makeup Revolution Eyeshadow Palette, Maybelline Colossal Mascara, Nykaa Turn Up the Drama False Eyelash, Maybelline Highlighter, Sephora Waterproof Kajal in the shade Brown, Lakme Liquid Liner, Smashbox Liquid Lipstick Driver's Seat, Huda Lip Strobe Ritzy, Eyelash Glue from Miss Claire, Eyebrow Pencil from Benefit, and I think that's all. So today I'm not gonna apply any primer. I'm using the Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. এটা ভীষণ হাইড্রেটিং। Now I'm gonna apply the Bobbi Brown Long Wear Even Finish Foundation. Best part is it has a pump. I'm using my Studio West sponge for blending. I feel it is a medium coverage foundation. Maybe আরেকটু অ্যাপ্লাই করলে হয়তো ফুল কভারেজ দেবে। For my eyebrows, I'm using the Benefit Group Fruit Eyebrow Pencil. I'm using this just to fill in the gaps in my eyebrows. এটার সাথে একটা স্পুলিও আছে এটার ব্যাক সাইডটা, যদিও আমি ওটা ইউজ করি না। So now I'm using the Benefit Hoola bronzer to contour my face. Since I want a little bit of definition, I'm using this under my cheekbones and along my jawlines. দিশা পাতানির লুকটা ভীষণ শার্প, তো ওটার জন্য আমি মেনলি আর একটু বেশি ইউজ করছি। ফোরহেডেও একটু অ্যাপ্লাই করে নেব। I'm using the same bronzer to contour my nose. এটার সাথে যে ব্রাশটা দেয় আমি ওটাই ইউজ করছি। To hide my dark circles, I'm using the Maybelline Age Rewind Concealer. I'm in the shade Light. আর এটা একটা হাইলাইটিং কনসিলার, মানে এটা তোমরা আন্ডার আই এরিয়াকে হাইলাইট করার জন্য ইউজ করতে পারো। আর ইট ডাজন্ট ফিল হেভি অ্যাট অল, মানে ভীষণ লাইট ওয়েট একটা কনসিলার। তো ব্লেন্ড করার জন্য আমি সেম স্পঞ্জটা ইউজ করছি যেটা আমি ফাউন্ডেশনের সময় ইউজ করলাম, স্টুডিও ওয়েস্টের স্পঞ্জ এটা। এই লুকটাতে আইশ্যাডো যেটা ইউজ করেছে না দিশা পাটনানি, ওটা ভীষণ একটা ব্রাইট গ্রিন আইশ্যাডো। সো আই এম ইউজিং দিস ব্রাইট গ্রিন আইশ্যাডো ফ্রম মাই মেকআপ রেভলিউশন আইশ্যাডো প্যালেট। আমি সেম আইশ্যাডোটা আমার ইনার কর্নারেও লাগিয়ে নেব। জেনারেলি আমি লাইট কালারের আইশ্যাডো ইনার কর্নারে লাগাই, কিন্তু এই লুকটাতে এই গ্রিন কালারটাই লাগানো আছে ইনার কর্নারে, তো আমিও সেম লুকটা যেহেতু ক্রিয়েট করছি আমি সেম আইশ্যাডোটাই ইনার কর্নারে লাগাচ্ছি।
Now I'm going to take this black color and I'm going to apply just in the outer part of my lid. Just V shape করে আমি এটাকে লাগিয়ে নেব। Now I'm using this Lakme liquid liner to draw a very thin winged liner. আমি যেহেতু আজকে ফলস ল্যাশ লাগাবো তো লাইনারটা ভীষণ থিন রাখছি, কারণ ফলস ল্যাশটা লাগানোর পর আমাকে ওটা অ্যাডজাস্ট করতেই হবে। Now I'm going to use Miss Claire eyelash glue to apply my false lashes. I have applied a very thin layer of glue. একটু dry করে নিয়ে just লাগাবো। Now I'm using liner again to cover up any visible areas or glue. I'm using the Sephora waterproof brown eye pencil in my lower lash line. ভীষণ ভালো এই আই পেন্সিলটা, এটা মানে কাজল হিসাবেও ইউজ করা যেতে পারে। I will slightly smudge it off. আমি লোয়ার ল্যাশ লাইনে এটা জাস্ট একটু স্মাচ করে নেবো এটার এই ব্যাক সাইডটা দিয়ে। তোমরা যদি মনে করো তোমরা আই শ্যাডোও ইউজ করতে পারো। Now I'm using the Maybelline Colossal Mascara. এটা ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স মাস্কারা। আমি ওয়াটারপ্রুফ মাস্কারা অতটা ইউজ করি না, কারণ আমার ক্লিন করতে খুব প্রবলেম হয়। আমি লোয়ার ল্যাশে লাগিয়ে নেব এটা, আর আমার ফলসের সাথে এটাকে ভালোভাবে মিক্স করে নেব যাতে ন্যাচারাল লুকটা আসে। The look is nearly done. I'm just adding some compact powder all over my face. For the cheeks, I'm using California by Benefit. এটা ভীষণ পিগমেন্টের একটা ব্লাশ, ভীষণ ভালোভাবে ব্লেন্ড হয়। Now it's time for some highlighter. I'm using the Maybelline highlighter in the shade Molten Gold. এটা ভীষণ একটা অ্যাফোর্ডেবল হাইলাইটার, এটা 550 বা ওরকম কিছু প্রাইস আছে, আর ভীষণ পিগমেন্টেড। For my lips today, I'm gonna use two different lip colors. First, I will apply Driver's Shades from Smashbox. এটা ভীষণ লাইট ওয়েট একটা লিকুইড লিপস্টিক, ভীষণ ভালো ফিনিশ। I will add this lip stroke from Huda Beauty. Name of the shade is Ritzy. এটা ভীষণ লাইট একটা গ্লসি শেড। To complete this look, I will add some junk jewelries for my collection. আমার কাছে স্কোয়ার হুপস নেই, তো আমি রাউন্ড শেপের যে হুপসটা আছে ওটাই পরবো। So this is the final look. I hope you all like it. If you do, please don't forget to share and subscribe and give this video a thumbs up. Till then, be safe, stay connected. Bye.